Good evening. This is Debra V. Wilson. It is Saturday, the 13th of January 2018, and the time is 2300 hours and 3 minutes. That's GMT minus 6. I am in this podcast taking a look at 4 women's based activist communities, NGOs, modalities of activism out of Israel. After this brief introduction by me, I have videos from all 4 of the NGOs. And the NGOs are called Isha, Haifa Feminist Center, Kayan Feminist Organization, Rana Choir, Women, and the last one is Women, Wage, Peace. As you know, my overarching thesis theme of my research on social media is to look at, from the perspective of Canada, Israel, and the UK, the experiences of and responses to national security modeling from a civil society perspective. I'm particularly interested in the responses from marginalized communities, groupings of persons with shared identities, and that can be women, it can be disabled persons, it can be the queer community, it can also be whatever the othering ethnicities are in that particular context, with the context again being Canada, Israel, and the UK. For me, I only recently and for the first time visited Israel at the beginning of last year, 2017. Prior to actually visiting the country, I had done some research on expressions of feminism out of Israel, and I actually did a little bit of a project with a feminist organization, an Israeli feminist organization, whilst I was in Chicago. Skype is a wonderful thing. It is one of the places, Israel, that piqued my interest about looking at the ways in which communities respond to national security. And one of those responses is activism. It is my opinion that activism can not only serve as what I call positive activism, can facilitate necessary social change, because I do recognize there is also destructive activism that seeks to divide and conquer. Its survival, that particular modality of activism, would be there is an other and we have to separate from the other. Positive activism I look at is looking what is good for the collective good, and that particular form of activism, although it at times may be uncomfortable, seeks some engagement with the state to work in partnership in achieving a greater good for the collective that is the whole society. And I think all 4 of these women's organizations do operate out of that modality. I also think that activism, organic activism, by organic activism I mean activism that organically emerges from societies, is an editorial comment by society of how they experience the space, the country in which they live in. And it can also be an editorial comment by groupings of persons, how they experience national security modeling. I think no matter what type of activism emerges from a security services perspective, activism organic in its emergence can give the security sector the opportunity to understand from a civil society perspective how their work is being received and how it is impacting the society. It is literally, activism can serve, whether it is activism that is violent and seeks to other and seeks some type of separation, be it from the state or other members of civil society, or be it activism that is seeking to come up with collective conclusions that is for the greater good for all
And through and in accomplishing that, they seek engagement for the state. That's one form I categorize as positive activism. Both activism, whether good, and I'm looking at it on a binary, or bad, from a state's perspective, what is good for the greater good, serves as a tool for the security sector to look at itself from a reflective perspective and understand how their work is being received and how their work is affecting, impacting society, the people they're tasked to serve. The four groups are slightly different in their modality and how they operate and what they seek to accomplish. But one of the things they have in common, in addition to being women's NGOs created by women, the foundation is women, or would be women. The other thing they have in common is every country and place, political construct of a place, a space, an island, I don't care what it is, has constructs of who the other is. It can be a corporation, it can be a high school, it can be a college, it can be a country. There's always a construction, a hierarchy of who the other is. And the thing that's most impressive for me about the four organizations, Isha, Haifa Feminist Center, Kayan Feminist Organization, Rana Choir, and Women Wage Peace, is they're all refusing to engage with the construct of the other. The construct of the other, whilst the ramifications are real and quite significant and have all sorts of sociological, economic, and security implications, they are still constructions. They are still constructions. And the most positive aspect of all four of these organizations is they've decided to acknowledge those othering, those dynamics, constructs exist, but to go around them, go through them, go over them, and engage with their fellow citizens. So in all four of these organizations, one of, I would dare say their most powerful tool, particularly in the space that is Israel, the country that is Israel, is there is no other. And they seek change. They seek engagement with the state. They seek improvement. And they, in their activism, are responding to how they're experiencing their lives in Israel through engagement with each other. Because there is no other, there's only an us. And I think that is particularly in spaces in the Middle East, I think that is probably their most powerful tool. So as I said, after this short introduction, I have listed and included podcasts from each of the four women's-based NGOs, and I have also in the description box listed the links with their own descriptions of who and what they are. I would ask you to take a look. I would ask you to listen to what they're saying. I would ask that you attempt to engage, if only to take the time to understand what they're trying to do. No matter how you construct Israel, no matter where you are in your response to the state that is Israel, I would ask you just to listen, observe, and understand how these women, these activists, are experiencing their country and how they have responded to not only the experience of being Israelis, but the experience of how they assess national security and how they are responding back to the state of their experiences with their response, and their response being activism. This is Debra V. Wilson. Thank you.
Isha Isha is an organization at the forefront of feminism. Acérquense a Isha Isha. Necesitamos su apoyo. Muchas gracias. Подруги, присоединяйтесь к нам. Мы будем рады видеть вас в организации «Женщина». بدعوك تنضمين لامرأة وتكونوا عضو في الجمعية. It is so important to join Isha Isha, even from far away, because our voice is a voice for the whole world, for all women. מה שחשוב באישה לאישה הוא היכולת שלנו כנשים להקשיב זו לזו, להבין את הסיפור המיוחד שכל אחת מביאה ואת נקודות הראות שלה. קיבלתי קפסולות של פמיניזם ועולמי נפרס כמניפה. זה מקום שמאפשר באמת 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 דרך אחרת להסתכל על החיים. אני כל בוקר התעוררתי וחשבתי שאני הולכת להילחם ולשבור עוד קיר. זה אחד המקומות היחידים שאני נכנסת בערב עם דעה מסוימת ואני יוצאת עם דעה אחרת. קיבלתי עוצמות שלא היו לי לפני כן, והראייה שלי מאוד השתנתה כלפי עצמי. אישה לאישה זה המקום שאליו, ממנו יצאתי ואליו אני תמיד חוזרת. כי פה הכי נוח לי. גיליתי פה נשים שמדברות פמיניזם בלי להתנצל. طبعا بفكر انه واحد من الاشياء القويه اللي في بإيشا لإيشا هو شغلتين. اول شيء طبعا موضوع الشراكه العربيه اليهوديه اللي هي بنظر كثير مهمه بالرغم من ايش بصير يعني خارج هذا الاطار بالذات يعني بسبب الوضع اللي عم بيصير بالدوله والعنصريه اللي عم تتفشى. بفكر انه الشراكه العربيه اليهوديه في هاي الاوقات هي كثير مهمه. אני גם אישה, אני גם פמיניסטית, אני גם לסבית, גם מזרחית, גם שמאלנית, גם ירוקה. איפה עוד אני יכולה להיות הכי פחות? אז דווקא כאן אני מרגישה שזה לא קבוצה של מודרות, אלא שזה קבוצה של נשים מכל רחבי האוכלוסייה. אין, יחד זה כוח, זאת הסיסמה של אישה לאישה. ולכן הארגון בעיניי חשוב כמו מודל, כמו נותן השראה. אישה כאילו, היא מאפשרת לנשים לבוא, לעשות דברים שמדליקים אותם, והיא כאילו מין חממה כזאת של כל מיני יוזמות פוליטיות, אישיות, חברתיות ודברים כאלה. הידיעה שאם אני כפרט רוצה להרים איזושהי יוזמה פמיניסטית, אני יכולה לפנות לאישה לאישה ויהיה גב, ויהיה מבנה, ויהיו נשים שייעצו ויעזרו ויכוונו ויתרמו מהידע בלתי נדלה שלהם. זה נותן הרגשה של כוח, זה נותן הרגשה שיש מקום ושאני לא לבד, לא בפיזי וגם לא במחשבות שלי, ובידיעות שלי ובגילויים שלי, ובכוחות שלי לעשות דברים קדימה ולמצוא שותפות לזה. סביבה פמיניסטית לא יכולה להניח שהיא יודעת דברים וזהו, אלא היא כל הזמן צריכה לבדוק שהפרקטיקה היא באמת פמיניסטית, שיש ייצוג של נשים מכל שכבות החברה, שכל הזמן מייצרות פרקטיקה פמיניסטית מרתקת, כל הזמן. בחיים הפוליטיים של הארגון יש חשיבות הרבה יותר גדולה לזה שהרעיון הפמיניסטי הוא צריך להישאר גם אחרינו. بفكر وبتأمل إنها تضلها هيك يعني وتضلها مش حرامية وتضلها نسوية وتضلها راديكالية وتقول عمليا المقولات والتصريحات اللي يمكن ما حدا ثاني يسترجي يقولها وتضلها جريئة في النهج تبعها وكمان في المشاريع. אני מקווה שבעוד 20 שנה אני אשב פה ואפגוש נשים צעירות שיסבירו לי שמאוד מאוד מאוד חשוב לעשות משהו שאני בחיים לא חשבתי עליו. فاتت السنة أشوف امرأة مدرسة اللي بتخرج نساء أو بتعلم أو بترافق نساء نسويات. Join us! Be friends of Isha Isha!
فعلا زي ما حكت الاخت روز، انا والله ما كنت اعرف البنك ولا كنت اوصل على البنك يعني، ومش صغيره انا يعني 64 سنه انا. ولا مره كنت انزل على البنك، كان جوزي هو اللي يعمل كل الامور يعني. ولما توفى حسيت انه انا ضايعه. طبعا فيكم معانا وروز وصبحيه، وإلنا الشرف هيك انه تكونوا انتم بالطاوله المستديره تحكوا عن التجربه اللي مرقتوا فيها، وصوتكم وكلمتكم هي لا تقل اهميه طبعا عن البحث اللي عملناه اللي هو بيعكس كمان صوت نساء عمليا، بس التجربه دائما هي اكثر شيء ممكن هيك يحث ويشجع النساء يعني. بدي ابدا هيك بكم من جمله اللي كنا نسمعهن لما كنا نلتقي او لما بدينا بالمشروع الاقتصادي. دائما لما كنا نتوجه لنسائنا في عندنا مشروع توعيه اقتصاديه، الفكره كانت هيك بالاول انه يلا كثير منيح اللي بيجي على اساس انه بده يلاقي شغل. الفكره كانت انه هاي الدوره بتوفر محلات شغل للنساء، طبعا بفهم انا هاي الشغله لانه يعني هذا شيء مهم جدا. او في نساء كانوا يقولوا انه ايه هسه جايين تعلمونا اقتصاد وتوعيه اقتصاديه بعد ايش يعني شو بدنا بهذا الموضوع. في ناس كانوا يقولوا انه احنا نساء وبنشتغلش ويعني انه ايش هذا الموضوع على قد بهمنا يعني مش كثير بهمنا، عملوا لنا النساء اللي بيشتغلوا او انه خلص يعني ما فيش حاجه. فام عامر وروز وصبحيه بدي اوجه هيك سؤال لكم الثلاثه هيك كسؤال افتتاحي. كيف بالنسبه لكم كانت طرح الموضوع لاول مره؟ اذا بترجعوا هيك شوي لورا ببدايه الدوره او ببدايه تسويق المشروع. الموضوع كان كثير شيق، وفي البدايه كنا سامعين عنه يعني مش انه يعني لا تعرف الاقتصاد بنعرف كل شيء، بس للاسف ما كنا ماخذينه بشكل جدي. اما لما يعني طرح الموضوع واستفدنا منه لقينا انه كثير الابعاد كثير موجوده. يعني الناس كلها الاقتصاد اهم شيء بالحياه. يعني انا صارت معي لما انا توفى جوزي التامين، انا ما كنتش عارف التامين ولا عارفه شو بدهم يعطوني، فبلشوا يعطوني 1400 شيكل. هل ال 1400 شيكل اليوم بيفتحوا بيت يا ستات؟ اكيد لا، ولا بيت بيفتحوه، حتى ما يكون صفيت لحالي. بس انا عندي عائله كبيره، عندي احفاد، عندي التزامات، عندي كهرباء، مي، تليفون تامين طبي سعودي غيره. طب هذا ال 1400 ما بيعملوا. فكان الشانس انه المعلم او الشركه اللي كان يشتغل فيها جوزي كان عامل له تامين التقاعد، فهذا اللي فادني جزء صغير مع المعاش هذا كثير عشت بكرامه ورفاهيه تقريبا، يعني بدناش نقول رفاهيه، اما الحمد لله مستوره بكرامه يعني. وكل ست فينا لازم تهتم، حتى كبير وصغيره هذا اليوم رح يجي، اذا بعدها صبيه رح يجي، واذا كبيره هي اليوم تنتبه لنفسها، ما تقول لابنها اعطيني، تعطي ما تاخذ. مش عقوق، اولادنا منحين وكل شيء بس يا عمي اولادنا بدهن يكملوا حياتهم، بدهن يعملوا اولادهم، ما بصير يشتغلوا يعطونا. مع أنا لما كنت صبيه هل كنت اقطع من معاش جوزي قسم واعطيه لحماتي؟ ما كنتش اعطيها، فليش اليوم بدك انت تعطيني هذا الجزء؟ اكتشفت شيء كبير عندي بالدار وانا ما كنتش اعرفه، وبحكيها هون كلها علني، اني انا عرفت انه في مبلغ معين بالبنك. انا جوزي صح اقتصادي وصح انه مرتب امورنا عندنا للبنات، عندنا تعليم الاسا هن عندهم توفير معين انه بيتعلموا لهن من مصاريهم، بس السؤال انه انا مش عامل مثلا ماليش شيء. انا اكتشفت انه في مصاري مبالغ بالبنك بس انا ما بعرفش فيها وما كنتش عارف فيها، ولو ما اخذتش هاي الدوره بعرفش، بظني بعرفش. الرجال انه المراه نفسها مش مستويه بشؤون الاقتصاد، مش فاهمه شو الاقتصاد. هو لما هي تروح تطلع مثل ما انا طلعت وتعلمت الدوره وفهمت شو الاقتصاد بالضبط، وشو انا بعمل وشو بقدر اعمل، شو بقدر اطلع من عندي انا. هذا اللي احنا المراه هي لازم تفكر فيه، وهي
انا في عندي نساء كثير ببيوتها انه علي الولد الزلمه اللي مش عارف يعني في اشياء ثانيه للمرأة دائما بتبديها على حالها، بس انا لا اليوم لا مش كله بدي ابديها على حالي، انا برضه الي وانا حقي اطلع وحقي اشتغل وحقي يكون معي مصاري انا اشتغل واصرف على حالي، ما بديش اعتز حدا ولا بدي حدا يمنني بشيء، انا بدي انا اشتغل. بدي يعني كل اللي حكيوه هن الصبايا هذا ماشي معنا، بس انا بدي اضيف شيء ثاني. بالنسبه لي انا هذا المشروع كنت اتمنى اعرفه قبل 10 سنين. انا بنوصل هذا الموضوع لانه احنا النسوان دائما حقنا مهضوم، بنستحي نطالب، يعني الوحده ولا مره بتطالب تعمل شيء لإلها قلت لك لا اول شيء مالي، اول شيء بيتي، اول شيء جوزي، اول شيء من اللي علينا، لا اجى الوقت انه احنا لازم نفكر بحالنا بالاول، هذا اهم شيء. اما اذا هي لحقت واعتازت حدا منهم يمكن الشيء يتغير، النظره تتغير، فمش غلط الوحده تعمل امان لحالها ولا مره تكون فات الوقت دائما موجود طول ما احنا عايشين في وقت وبنقدر نعمل هذا الشيء، بنقدر من ولا شيء نكسب، مش شرط الواحده تشتغل عشان تجي توفر، تقدر توفر مصروف البيت. لما هي وعيت، هل يا ترى انت وعيتي بناتك انه على الناحيه الاقتصاديه يوعوا كيف انت وعيتي؟ انا عندي انا بشتغل شغل كثير، انا بجرى الشخصيه اللي على بالي نفسها انه معي انا معلمه المدرسه عم تشتغل معي، بتقول انا بصراحه انا ولا مره يعني سكت على حالي شيء، حتى قميص بس خش على حالي البسه، تخيلي. طب ليه؟ لما انا بقعد معاها انا بحكي معها ليه؟ عملت توفير لإلك، بسالها اول سؤال عملت شيء إلك؟ عامله شيء إلك؟ قال لا، ليه؟ من هون؟ وين حقك؟ اولادك صح، اولادك منيح إلهم حق، بس بكره كل واحد يروح على حياته، وكملها مسؤول وبتعمل بالي ليك، انت وين انت بالمجتمع بدك تعيشي؟ لقدام شو بصير معاكي؟ يعني انت عم بتقولي هون ممكن كل النساء هون يقولوا لك احنا موافقين معك يا عمي، مهم نعرف، مهم نتعلم، مهم نتوعى، ومهم نطبق، بس معناش نطبق، منين بدنا نجيب نوفق؟ انه هي صح ما بتشتغلش، ومعظم نسائنا العرب لبن نسبه كبيره ما بيشتغلوش طبعا، فهي بعطيها جوزها إلها ما بعرف مين الممول بالبيت المعاش صغير، هي بتقول لك بدنا ابدا احط منه، لا بتقدر لو 100 شيكل زي ما بتعمل كل الطلبات بتقدر تحط 100 شيكل منهن، ومش هعمل الاساس، بتقول لك ابني وجوزي ما بدهم هذا الشيء، يمكن نسمعها كثير من زلالنا من اولادنا، لايه بتوفري وعشان ايش وليوم الله بعين الله، يا عمي طيب منيح، بس هي المعرفه والادراك والتنوير مش فقط للمرأة، كمان للرجل، كمان لابني ولجوزي لكل واحد، لازم هن يعرفوا عشان احنا نقوى فيهن ونوفر احنا من انا كنت اروح على البنك، هن عكسي، انا عكسهم، هن بيجوا في البنك، انا كنت اروح على البنك، انا بروح على البنك بصرف الشيك، بحط المصريات للشيكات الثانيه، هاي قبل ما افوت على الدوره، لسه بالاخر بقول طب انا كل شيك قاعد بحط له مبلغ، ليش انا ما احطش لإلك؟ ايه من هالشيكات؟ حطيت لما هن بنجبروا يوفروا يحطوا كيسوي للشيكات، في كيسوي لإلي انا كمان، صار إلي توفير اعتبروه شيك، بحطه زي الشيك. شغله ثانيه جبت لهم اياها، مش انتم بتدخنوا؟ قديش باليوم عندكم علبه دخان؟ 20 شيكل. على مدار الشهر يحسبوها قديش وفروها. بدنا نوفر. احنا شرنا عليها شغلات كثير، انه حتى لو انت رايحه على السوق ب 200 شيكل، لو بشتري ب 150 170 شيكل بخلي 30 شيكل على جنب. شغله المي، يعني فتح الحنفيه نفسها، المي قديش تفتحيها وكيف تتعامل كلكم بتعرفوها، ما فيش حدا بيعرفهاش. شغله الكهرباء اللي قلتها قبل شوي، انه اي ساعه انا 10 شيكل، انا لبنت سلفي متجوزه جديد، ونفس الاشياء اللي عم بتصير معها، انه مرت عمي انه كذا كذا، حكيت لها انه كل يوم حطي لي 10 شيكل على جنب، كل يوم 10، احسبيها، قعدنا انا وياها حسبنا بال10 كم يوم بالشهر، وبالشهر بالسنه، وتعالي اشوف كل سنه ال10 سنين قد ايه بكون معاكي، واقتنعت بالفعل وبلشت البنت، بنت صغيره يعني بحاجه انه توجهيها مش غلط، والتوفير مش غلط، هذا لإلي لمستقبل لإلي قدام، أنا ما بعرف بس أصير ستي كيف حكت الحج هون 65 سنة، يوم بدي حج، يوم بدي الواحد يطلع عمره، يوم بدي أعمل شيء لأولادي، أنا ألاقي شيء، ألاقي مبلغ. بدي أترجى بالزلمة يعني الأكثر توعية إن المرأة تطلع من بيتها، لما في دورة معينة تطلع تاخذها، تتعلم،
طول ما الواحد يتعلم طول ما باخذ اكثر، بكسب اكثر لإله. انا بالنسبه لي كل مره تطلع في دوره في شيء تعليمي ان كان من اقتصاد او مجال ثاني، انه تطلع وتتعلم وتستفيد، لانه راح تستفيد وتفيد بنفس الوقت. يعني طول ما انا بالبيت شخصيتي ما فيش لي شخصيه اصلا. انا من ما صرت اشتغل برا وطلعت واروح واجي انا صار لي شخصيه، صار لي كيان.